Hi guys! Welcome to our day 1 vlog of our Siargao trip. So at 2 AM, nanamig Bulaong Terminal guys, going to Davao because we're going from Davao to Siargao. So from Olas guys, nag-grab mi padulong sa Davao International Airport and at 7:20 we arrive at Davao International Airport. So, on the lookout namin for somewhere to eat and then nagkaon mi diri sa food store na I don't know the name and I didn't bother remembering na lang because wala man mi na-satisfy. So, I had spam and egg. Sa'yo mamaingon, Jess? I'm so hungry. Ikaw tayo, sa'yo mamaingon? I'm tired. Can we go? So, among original order guys, kay dili di available o niya dili mi nila i-allow na magbalhin sa other store because I don't know for some reason kay na-punch na daw among other orders and like i-change na lang namo among original orders into something else. Like what? How is that ethical? Let's see if ano yung laman ng bag ni Sam. So first, anong meron? Medicine kit. Oh, okay. Dayan? Ay, dili. Sige, kung naaban na How sulod. much yung budget ni Samantha? Sige, go. Guys, afford siya ticket sa Siargao pero ulan siyang wallet. Antes na ba ko yung 150? Pero 150 lang dyan ang sulod sa wallet. Nakabook yung nagkatutan natin guys. Dili na mag-explain di wala dyan tayo kwarta. Kaya mga point. Mag-tiktok na TikTok sa dati. Finally, after 100 TikToks later. Boarding na us. Hindi siya makasya. So we arrived at Sayak Airport at 12:40 PM. And then here guys, kay nag-pay di ay make environmental fee na 20 pesos. We book a van through Wow Siargao guys, padulong sa mga accommodation. First impression guys, kay mura radyo Chaglan. Welcome to Glan! Kani mura na siyang city, medyo na siya traffic. Dito na po kami sa aming accommodation. Intruder! So we arrive at Tiny White House and namang isa ka friend guys kay nauna na dira from Manila man na siya. So ara among accommodation, it's literally Tiny White House pero comfortable kay siya guys. So yan ako, sa mundong magulo nag-a-unpack pa rin ng maleta ang atake. So dako jud kay siya space guys. I think na 3 available units pero at that time nga nag-rent mi kami lang jud ang tao. So bisan pag magdakpanay mi walay manghilabot. Let's go guys. So diri guys, kay naga-walk na may mangitag makanan. And then naka-decide may mag-undox. Video! We're going to undox. Hello, first day nagtipid tayo. Sige lang. Kanang mukhaon ra kag manok pero yung anay mong view. Oh, heaven. Eme rani guys, i-flex lang gyud na akong kuko. Look at that, my kuko. So beautiful. So kani nga time guys, mag-walk on ta mi paadto og Cloud9 and then layo man di ay so nanakay na lang mi palikog tuktok. So we went here guys in the middle of surfing competition. So mototakan kay may nakita nag-surf. Like this. Hello, what's the So at 4:15 PM naabot na mig Shaka kay lagi mag-try og Shaka ball. Wow, ang ganda pala ng langit. Ikaw di ay, double check ko niyo. Sarap, sarap. Lami. Lami. Patilo ako te. Sarap yan na. And then we arrive at Katangnan Bridge kay lagi bucket list amo ambak sa Afam Bridge. Ramdam ko yung kaba. Kabadingan. Job well done, Jomer and Jester.
Mas clout na ito din no. And then nga to diri sa mga stores before the bridge guys kay lagi mamalit og mga souvenirs and pasalubong na keychain. And then we decided to go home na para mukaon na pod. So are naga-walk mi guys padulong sa Yasis kay doon lang ang Yasis sa mga accommodation. And then, nagmanok na po sila sa Yasis, guys. But ako, wala na ako ni kaon kay Morag. Wala pa ako nahilisan sa akong mga gipang kaon. And then, back at our accommodation, nag-chill, we had tea, and then, nagbaraha sila. And then, that's it for day 1. Maulang to, matulog din sa'yo to prepare for the next day. That's all. Bye!